Maayong buntag mga kaigsunan. Usab, maayong panahon o maayong adlaw sa tanan mga kaigsunan. Og ato kani ipadayon ang ato lecture mitungod na sa Hebrew chapter 3. Og ato kani isgutan aron mahumana ang ato nga diskusyon sa tibuok nga chapter. So last time naghunong ta sa verse 15 of Hebrew chapter 3. Okay? So ato ipadayon ang ato pagtuon karong adlaw mga kaigsuonan o pasalamat ta sa Ginoo nga ang panahon nakita pa ang ato maayong panlawas o ni akaron maga sugod na pod ang atong pagtuon mahitungod sa kinabuhi nga ato ginaandam aron maka-welcome ta sa pag-abot ni Ginoong Hesus sa ikaduhang pagbalik sa tinuod nga pagsabot sa plano sa kaluwasan slight nga ang Biblia dili ni siya basta-basta lang pasikat kinsa ka nga magwawali, kinsa ka nga magbubuhat sa gitawag nila nga religion, kinsa ka nga pastor or minister or revivalist or elders, workers sa mga religion nga sangyaw sa tibuok kalibutan. 50,000 plus religion all throughout the whole world. Sila singgitan, sila pakita sa ilang pagka-Diyos nun through religious group. Apan ang kamatuoran dili ni siya madala sa religion. Ang Biblia wala ni siya gisgot about religion nga sakyan mo aron ka maluwas. Wala ni sa Biblia. Ang Biblia usara ang iyang direksyon, ang pulong sa Ginoo nga ato intindihon true, correct interpretation nga maintindihan ta ang tinuod nga plano sa kaluwasan. Mao gani nga may plano kay ang Ginoo sa wala pa ang tao na hulog sa sala naa na sa nga daan plano nga giandam aron nga in case ang tao mahulog sa sala diha niya salbaron ang iya nga express image nga maong tao kung manggaling mahulog sa sala. Actually, si Eva usa siya ka binuhat nga after sa image pod sa Ginoo. Kay ang pagbuhat sa kalibutan si Adan laman ang sultian sa Godhead, let us create man in our own image. Si Adan ra. Finally, na-realize sa Ginoo nga si Adan ga inusara. Then, during that time, God allowed Abe to be the partner of Adam. That's why si Abe gikuha sa lawas ni Adam as partner. So, they both human being expresses the image of God. So sa wala pa sila nakasala, mga righteous pa sila dito sa garden sa Eden, may naa na nga daan giandam ang Ginoo. Because God is a God of omnipotent, omniscience, and omnipresent. He is a very infinite, powerful God that cannot be measured and cannot be fathom. Use that word, infinite. Ang Ginoo, walay katapusan. Ang iyang gisuguran, walay katapusan. Kinsa siya, unsa siya. Why He exists as God, a supernatural power without without end. I mean, infinite power. And nobody can
measure and fathom and express the history or the beginning of God. Nobody can tell us. Mga gipangbuhat lang kita. We are only created by Him. So dili ta makatungkad who is He. What is He in the beginning? Ang Biblia gasulti lang nga ang Ginoo nagsugod in the beginning ug ang iyang tiil ga touch sa kadaygan sa tubig and nothing else. Maora. And then He created the earth. Wala nagsulti ang Biblia mahitungod sa asa nagikan ang Ginoo, kinsa ang Ginoo, unsa nga no may power ang Ginoo. Who is He as an infinite power, infinite thought of mind, and the wisdom of mind. Wala may maka-express, wala may maka-intindi, wala may makasabot, wala may maka-explain sa iyang wisdom sa Ginoo. Gisulat lang diri ni Paul nga ang wisdom sa Ginoo dili pareho sa wisdom sa tao. So wala may maka saysay sa tinuod unsa gyud ang Ginoo. Who is God really in the beginning. Karon mga kaigsunan, ang buot ko pasabot, ang Biblia dili ni siya pasikat-sikat lang nga may religion ka. May learning studios ka nga ang imong learning points lalom. Dili, wala ni sa Biblia. Ang Biblia lang, gaingon lang ang Biblia, kung magbasa ka, i-interpret ang Biblia with the power of the Holy Spirit. Ask guidance from the Holy Spirit to interpret true and correct interpretation of the Word of God. Nga mao ang Biblia, pulong sa Ginoo. O ang pulong sa Ginoo, gi-preserve ni sa Ginoo from the beginning. There is a cause. Munang may nangutana nga, tinuod ba ni ang pulong sa Ginoo? Existing ba ni as a true Word of God? Yes, that is the answer. Yes, because even the human being of their genius's mind, may naay gitawag scientist. And the principle of science, no thing exists without a cause. Nothing shall be existed on this earth without a cause. Okay? Munang prinsipyo sa science. Cosmology theory. Cosmology theory. Unsa ang ginasulti? There is something done because of the cause. Cause, may gisuguran. May mga hinungdan. Cosmology theory or theory of scientists. Cause and effect. There is no happenings without a cause and effect. So ang Bible, ngano may Bible? Because of a cause. And God Himself is the beginning of the cause. The supernatural power, everything started the cause because of the supernatural power. So ang cause nga may Bible started from the beginning because of Creator who started the cause. So karon ang Biblia, dili ni siya pa sikat-sikat kinsa ka nga preacher, kinsa ka nga leader sa religion, kinsa ka nga presidente sa institusyon kunuhay, institusyon ni Satanas. Ang Biblia wala gisgot og institusyon. Ang Biblia hinoon gasulti
nga kining naga-create og institusyon are satanic. Why? Proverbs 12:20, Proverbs 29 verse 12. Gasulti ang Biblia nga kanang mga institusyon nga nagapalider-lider kay wala man light sa plano sa kaluwasan ang ilang ginatudlo tungod sa trick and tactic ni Satanas aron maka-create og group so-called religion because religion is a big business. So ingon sa Proverb 29:12, they are all satanic. They are all Satan counterfeit or Satan's follower because they did it composed of religion which is program and services of the devil. Kay ang Bible wala ni gisgot og religion nga maoy sakyan palangit. Ang Bible gisgot lang Church of God or people of God nga magsabot sa light sa plano sa kaluwasan. Maura, mao gani may plano sa kaluwasan kay aron ang tao luwason pinaagi sa procedure or sa mga pamaagi o sa mga sistema nga naa sa plano sa kaluwasan. Kaya ang plano sa kaluwasan, iya na sa Ginoo idea. Dili maghimo idea nga iyas tawo. Maghimo-himo og religion, dayon magwali-wali sa ilang pulpito, maghimo sa ilang topic. Wala na sa sistema sa plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan, ang sistema niya, naa sa write-up ni Paul. Basahan nyo ang Book of Episo. Ang sistema sa plano sa kaluwasan, naa sa write-up ni Paul nga nagaingon, may misteryoso. O kanang mystery nga ginasulti ni Paul sa naa sa plano sa kaluwasan, gitawag na sa nga dispensation of grace. Meaning, sistema sa grasya. Nga mo ng plano sa kaluwasan. What else? Gitawag na ni Paul nga, there is mystery in the what? In the messages of Christ. There is mystery about the word Jesus Christ. There is mystery about Christ. Nana sa plano sa kaluwasan. What else? And there is mystery about the fellowship of the mystery. Nana sa plano sa kaluwasan. What is the fellowship of the mystery? Ang fellowship of the mystery is the person of Christ or all personality of Christ as a person. Mao na sang fellowship of the mystery. Kining mga gapaingon-ingnon nga mga kunuhay revivalist, kunuhay mga preacher, kunuhay mga pastor, mga reverend na ni Satanas. Ngano man, they do not know what is the mystery of the fellowship of the mystery. They do not know that. They do not know what is plan of salvation from the beginning, starting in Genesis 3:15. They do not know that what is the flow of the light. And what is that light of that Genesis 3:15? They cannot express that. Why? Because they are ignorance of the light of the plan of salvation. Nagpataka na lang og create og religion, nagpataka na lang create og mga pundok-pundok. Ingon ni Paul, they are so-called what? Rioting, chambering, and wantonness because of their stripes and envy and drunkenness. Nya ang punto anang drunkenness, dili ni siya hubog-hubog nga nag-inom og alcoholic drinks, dili. Ang ingon dira ni Paul, na sa Romans 13 verse 13, ang ingon dira ni Paul, ang drunkenness, giinom nila ang tanan nga teaching ni Satanas. Unsa man ang teaching ni Satanas, mao nang ilang lahi-lahi nga fundamental doctrine or fundamental teaching of the whole religion throughout the whole world. 50,000 plus religion throughout the whole world. Ang tanan nila nga mga fundamental doctrine or fundamental teaching, giinom nila, iyan na ni Satanas. Gika na kay Satanas mga teaching ni Satanas nga giinom sa tanang mga grupo sa religion. Ingon ni Paul,
They are hard-headed and stiff-necked. Why? Because they read the Bible without knowing about the true interpretation of the light of the plan of salvation. Muna nga, gitawag sila ni Paul nga mga rioting, chambering, wantonis, because of strife and envy. So, everybody in their group, assembly of people, muna sang gitawag dira, wantonis, chambering, and rioting. Assembly of people or religion with their fundamental doctrine or teaching taught by the devil. Muna ilagi inom. Giinom na nila. Munang pagsabot anang Romans 13 verse 13. Ingon ni Paul, let us walk honestly, not in rioting, drunkenness, chambering, wantoness, envy, and strife. Kung dili ka kasabot anang mga figure of speech ni Paul, taught about the light from heaven given to Paul, kung dili ka kasabot ana tungod sa imong pagka great pretender like the scribes and the Pharisees nga gapasabot having the form of godliness but denying the power thereof. Mao nang mga religion. They are great pretenders like the scribes and the Pharisees. Gapairon ingnon nga Diyos nun. Kunuhay may religion, kunuhay may president, kunuhay may mga preacher, kunuhay may mga revivalist. Ang ilang mga preacher, nindot kayo magsulti, nagpaka-Diyos nun sa ilang pulpito, pero counterfeit ni Satanas, kay dili mao ang teaching sa light, sa plano sa kalawasan, ila lang gipaburit lang nilang ilang kaugalingon nga unod because of the power of the brain and counterfeit by the devil because of the brainwashing of the devil, because of the controlling of the devil in their minds. All their preachers throughout the whole world, all the religions throughout the whole world, with their workers, preachers, revivalists, president, leaders, all of them are under the right hand of Satan's ministry because their preaching is inclined to Satan's direction. Wala dira light of the plan of salvation sa tanang religion. Believe me, because they don't know how to explain and they don't know how to understand what is the right up of Paul known as the last call of God from heaven about the light of the plan of salvation. You know, when Jesus here on earth, 4 BC, he explained that in his messages, in his testimony. From Matthew, Mark, Luke, and John, those are the testimony of Christ with red ink. Mark with red ink. Mao nang mga testimony ni Jesus Christ. They do not know what is the purpose of illustration of Jesus about the kingdom of heaven. They do not know about the illustration of Jesus about the vine of the plant. Jesus said, I am the vine, and the Father is the root of the vine. So they do not know what is that all about as far as the light of the plan of salvation is concerned. And Jesus said, whoever will connect the vine, I will introduce him to my Father as the root. They do not know what is that illustration. They do not know what is that parable of Christ. They are very ignorance the light because they cannot interpret through correct interpretation of the preaching of Jesus, of the thought of Jesus, of the testimony of Jesus. They are hard-headed and stiff-necked. All those things during Jesus preaching about the light of the plan of salvation since the start when he arrived here on earth from the womb of Virgin Mary through the power of the Holy Spirit or the power of the Godhead in heaven, from heaven. Mao na siyang kamatuoran nga wala maintindihi sa mga tao nga niya karon sa tibuok kalibutan. Why? Ngano man nga wala kaintindi ang mga tao sa tibuok kalibutan kana nga mga
light because Satan is already their master. All people throughout the whole world, they welcome Satan teaching. So Satan brainwash their mind because of brainwashing strategic of Satan. Satan controlled their mind and Satan maneuver all their mind. All religions throughout the whole world, they have no background. They have no light of the plan of salvation. They are ignorance of the light of the plan of salvation. That's why Paul is very sharp to explain here in his write-up. Paul said, they are person of no importance because they are ignorance of the light of the plan of salvation. They don't know. They have no know-how. They have no know-how. Wala sila ihibalo. Why? Because they will come satanic teaching already. Muna nga si Paul nagkalisod sa pasabot sa katauhan. Kaya ang mga katauhan, sa niya pa sa yuta si Paul buhi pa, nagwali si Paul Asia Minor until Europe. Nakaabot si Paul sa pangwali sa tanang mga lugar nga iya gusto adtuan. Apan ang mga tao hubog na sa brainwashing ni Satanas. Ang mga tao puno na sila sa brainwashing ni Satanas. Why? Because Satan using the leaders, leaders of religion, leaders of kingdoms, leadership. Satan using all the possibilities in order to insert the teaching of Satan, his teaching to all leaders of the religion all throughout the world since. And religion started before Christ, so many religions. So many religions. But their belief is inclined to teaching of Baal because of worshiping idol worship, idolatry. Because Satan is already injected to them all the teaching of satanic mind, change the truth into lie, and succumb the whole world. Even until today, that is the picture of the whole scenery of our nation all throughout the whole world as far as spiritual aspect of life is concerned. No one is correct except those who are studying the true and correct interpretation here in the write-up of Paul. Abi ninyo mga kaigsuunan, daghan na kaayo ang mga religion nga naa sa YouTube channel o naa na sa media. Naa na sa internet because of this modern communication through internet, YouTube channel. Perti ng daghana ang mga religion kay si Satanas mao ang master of all religions teaching. So daghana kaayo ang religion nga nagawas, nga nagat shouting, gasinggitan diri sa YouTube channel. Makita mo ang yawa kung unsa siya ka expert sa pag-deliver sa iyang gusto nga buhaton aron ang katawhan sa tibuok kalibutan ma-maintain giniya until the end, until the second coming of Christ. Maintain ni Satanas. That's why he uses this internet communication through religion. But ang problema,
tanan nga tawo nga nagasinggit dire sa religion, ang ilang tinuduan, wala gyud nag-streamline, wala gyud makita sa light o true direction of the light of the plan of salvation. Nothing. Wala. That's why I said, I don't believe religion because religions I synthesize already. I mean, I have in my assessment, in my analysis, that all religion, as far as the light of the plan of salvation is concerned, they are nothing in the direction of the light of the plan of salvation. They are all in the direction of satanic teaching. Mga kaigsunan, daghang bright, gasulti-sulti diha, especially kining teaching sa dating daan, because they have their program so-called Bible expose or Bible exposition. Almost the books of the Bible and chapter and text of the Bible, verses of the Bible, they gave us an answer to all questions in their Bible expose or Bible exposition. But all the interpretation, all the thought and mind that their leader explain about the answer of all questions in their program and services in Bible expose of the dating daan. All their teaching, all their answers, all their interpretation in every text, they open and gave us an answer to all questions of their program. And those people who are giving a chance to ask question, all their answer based to their text read in the Bible are not inclined to the light of the plan of salvation. That is one thing that the Lord way, timbang-timbang na sa Ginoo ang ilang pagsabot o ang ilang pagtubag sa light, sa plano, sa kaluwasan. Wala gyud na streamline anang ilang tinubagan. Yes, they are good in their philosophy. They are good in their principle of answering questions. But all their answers only based from the flesh, from the lust of the flesh in their heart, because of the power of the brain, because of their own pride to say something, to become an idol, that they are a bright workers of God. They claim that they are godly, but actually, they have the form of godliness, but denying the power thereof. Why? Because they deny the truth. Na ay mga teksto sa Biblia nga dili nila basahon. Kay nahadlok sila nga maintindihan ang ilang pagdinay sa kamatuoran. Na ay teksto sa Biblia nga dili nila basahon, kay nahadlok sila nga dili sila kasabot what is the light of the plan of salvation starting in Genesis 3:15. And that Genesis 3:15 expounded by Paul in the book of Hebrew, in Episo. Book of Episo and book of Hebrew. If you understood everything about the light of the book of Episo and from the book of Romans down to Hebrew, then you will understand that all religion is counterfeit of the devil, and you will understand all religions are what? Guided by the devil, pointing to perdition. And Paul said, if you do not know and telling a lie about the light of the plan of salvation, showing yourselves that you are preachers of God, but your teaching is the teaching of Satan because you do not know what is the light of the plan of salvation, Paul said, you are perdition. Meaning, losing your soul into the lake of fire. That is perdition. So mga kaigsunan, kining ako gisulti sa inyo karon, riiko ko lang ang ako natun-an nga tininood nga pagsabot sa plano sa kaluwasan. Wala ako gapabilib sa akong kaugalingon.
I don't boast myself like the scribes and the Pharisees, great pretender, but actually they have the form of godliness, but denying the power thereof because they are controlled by the devil. And the Bible is very delicate to be studied. There is a specific, particular direction here in the Bible. And the Bible is very serious as far as heaven is concerned because God is very particular and meticulous. And God do not accept individual who are great pretenders. And God is very angry of that kind of man. That's why during the time of Noah, God said, I will erase all the creeping creatures of this earth, especially those hard-headed and stiff-necked people, because of their corruption and violence. That's the very word that God uttered when He erased the whole creeping creature of this earth in the time of Noah because of flood, because of deluge. And Noah preaching is 120 years. Sometimes that is my slit of the tongue. I have spoken here in my part of my preaching. I think in my uh, part 30 or somewhere. I cannot remember anymore. I am telling you that 100 years Moses preaching, 100 years, then the flood came. That is the slit of my tongue. But I am thinking about 120 years of preaching of, of Noah. And that is the correct one. 120 years Noah shouting while making the ark. Noah reminding them, keeping reminding them. But the people did not hear Noah's preaching. They ignored everything and telling Noah that Noah is a fool. A foolish Noah. That is their reply to Noah's preaching. Look at that people of that period because of violence and corruption. Corruption means satanic act, satanic activities, that is corruption. And violence is criminal act. Corruption and violence to God is very hard doing of man. Pinakabugat nga gibuhat sa katawhan kanang pulo nga corruption and violence. Mga kaigsonan, today, the same situation. People in the past and today, no difference. History repeat itself. But today is the more violence and the more corruption. And the wrath of the Lord has no mercy. The wrath of the Lord has no mercy. His judgment will come and He will erase all the creeping creatures of this earth. Someday, no longer a flood of water, but a flood of lake of fire. It's a flood of fire to end this everything in this world. Mga kaigsonan, ako nagasulti sa inyo sa tinuod lang, what is the Bible all about, what is the truth of the plan of salvation all about, and what is God's plan, the plan of salvation for the human race.
ang Ginoo sa pagkatinuod lang, ang iyang kompasyon dili kay ang Ginoo maluluyon. No, ang Ginoo wala kaluoy. Ang compassion lang sa Ginoo because He created man after His image. And God wanted to reclaim the image which is lost, but on condition based to the light of the plan of salvation. Kaya ang Ginoo, justice. Dili iya matwist ang tao, murag robot, dili. Pinaagi sa iyang infinite power and infinite wisdom which is known as God's justice. And that justice is very hard to explain. That's why here on earth, we have also laws based on the Ten Commandments principle and virtues. And we have judged for all justice of all human being. But God's justice is different from the concept of human flesh. The Lord said, your mind is not my mind, and your wisdom is not my wisdom. And my wisdom, you cannot deepen my wisdom. That is God. And this justice of the Lord is very hard to be understood if you don't know how to interpret true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. Ang Ginoo na base sa iyang hustisya ang tanan nga iyang gibuhat. The whole universe, including Milky Way. What else? Solar system, heavenly bodies, they are all based on the justice of the Lord and the law of the Lord, which is so-called peace and order. That's why there is law of order in all planets. The cluster, the Milky Way, and all heavenly bodies, they were there existing because of law of order. That's why the law is the basis of creation. And the law is the order and peace because of justice. And God gave justice from heaven, touches the earth. And He told Adam and Eve that follow this direction of the law because of peace and order in the scope of justice. But Eve, because of her being fleshly manner, the Lord gave her freedom of choice. Because of justice, God expresses the choice of all created being, including the angels. That's why Satan, he chose to become rebellion. And Eve also chose to become sinner. And both Satan and Eve fall down or failed to the direction of a true correct interpretation of the justice of God. But God still in control because of His compassion through His plan of salvation's life. And the Lord has no mercy. If He put down all the hard-headed and stiff-necked people from His direction because of the justice of the Lord. Based to the principle and virtues of the Ten Commandments touches heaven and earth in the powerful dominion there in heaven because of the law. And God's government controlled by the law or the Ten Commandments, the dominions of the heaven. And that dominion touched earth.
That's why diri sa yuta ang ato gigamit ang balaod nga Ten Commandments because the Ten Commandments is perfect. That's why ang katawhan nakita nila ang pagkahuli sa balaod perfect. So Dios the Ten Commandments as the fundamental principle of the justice of the earth. Mo nang nakita nila ang tanan nga prinsipyo sa balaod, diya nila suguran ang fundamental law of the earth about the constitution and bylaws based to the principle. Mga kaigsuonan, na interrupt ta kadyot kay ang ako nga internet naglimit lang sila sa 40 minutes kay ipa-upgrade siguro ni ang ako internet. So wala ko pa na-upgrade. After 40 minutes ganina sa akong pagsulti, napalong. So gipa connect sa akong anak ni anata, balik ta. Kaya ang ato nga limit diri 1 hour man gyud ang akong pagsaysay aning ato pag-interpret sa write-up ni Paul. So kining ato gina-interpretar nga Hebrew chapter 3 ni anata sa verse 15. So magpadayon na lang ta sa pag-interpret. Okay? Mga kaigsonan, balik na ta. Ang ako karon gina-emphasize sa inyo nga ang Biblia dili ni siya pasikat-sikat unsa ka dili ni siya pasikat-sikat unsa ka nindot nga leader sa religion. Ang Biblia wala ni gisgot sa kaluwasan tungod sa religion nga ang religion maluwas. Wala ni nagisgot ang Biblia. Ang Biblia nagisgot lang siya sa light sa plano sa kaluwasan nga ato ialinggat, ato tunan, ato madawat, ato maintindihan, ato paminawan ug ato gyud i-by heart sa pagsabot ang light sa plano sa kaluwasan. Mao ni ang interest sa Biblia. Wala na diri interest nga mo-attend ka sa sikat nga preacher sa isa ka religion. Ma-attend ka sa sikat nga preacher sa usa ka pundok nga gitawag mga religion. Dili, wala ni sa Biblia. Ang Biblia, intindihon lang ang pulong sa Ginoo through and correct interpretation kay maura ang plano sa kaluwasan nga kita maluwas nga mauning Biblia nga ato maintindihan. Mauning plano sa kaluwasan nga ato i-interpret through correct. Dili kay mag himo ta og pundok nga gitawag ni Paul nga wantonist chambering og unsa pa rioting. So dili ni pwede nga himuon ta nga guideline o himuon ta nga paniwala o himuon ta nga ato nga stand nga ni ata sa religion kay maluwas ta tungod sa religion nga ato gibarugan. Wala na diri sa Biblia. So padayon na ta. Niya na ta sa verse 15 og Hebrew. Ingon niya sa verse 15, while it is said, wa na ninyo ang inyong King James Version, padayon na ta, Hebrew chapter 3, verse 15. Ato ni nga i-interpret balik, magkwanta, mag-recap sa verse 15. Ingon niya, while it is said, today, if you will hear His voice, harden in the provocation. Ibasa ko na nila week. Samtang daw ni ata, while it is said, ni ata nagpaminaw, ginasulti, ni aside ni Paul nga mao ang true and correct light nga to interpret tungod sa kaluwasan. Ingon niya, today, if you will hear His voice, muna ingon ni Paul, karong adlaw kung madunggan nyo ang iyang pulong o ang iyang tingog, ingon niya, harden not your hearts. Klaro na gina mga igsoon. Dili ta maghuna-unaan ang kinsa sa nga preacher, kinsa sa nga leader, kinsa sa nga religion. Dili. Ingon lang ni Paul, harden not your heart. Hearts as in the provocation. Ngano man, nga nagsumpay si Paul as in the provocation. Ngano man,
Kay samtang niya ang ako wali sa inyo, for example, gina-interpret ko ang Biblia, true and correct interpretation, mao lang ni ang light sa plano sa kluwasan, i-interpret na lang true and correct interpretation. Samtang gina-interpreta, naa si Satanas nga nagaprovoke. Palikay ta ni Satanas. Gina-irritate ta ni Satanas nga dili maminaw. Munang ingon ni Paul, harden not your hearts when you hear his voice. Dili anang gina-irritate ka ni Satanas nga dili ka na maminaw kay si Satanas gyud ang imong gusto nga paminawan kay malipayon ka sa kalibutan. Ang mga katawhan sa tinuod lang pagkaistorya, dili ganahan maminaw sa Bible. Kay nakita nila nga ang Bible, kung imo interpret, true and correct interpretation, pointing to the higher form, dili sila ganahan. Kay ang ilang aligot-got, mawala ang ilang kinabuhian nga malipayon sa kalibutan. They don't like the worldly pleasure be taken out in their home. Kalabanan karon sa pamilya sa mga basic family of the whole world, they are enjoying the worldly pleasure. They are enjoying the happiness of the worldly interest. They are enjoying the happiness of their lives as worldly life. Mao na ang mga kalibutan karon. Munang dili sila maminaw. Muna ingon ni Paul, harden not your hearts, not for the provocation of Satan, because si Satan maong nagapaluya sa inyo nga maminaw sa kaluwasan. Si Satanas mong ga discourage sa inyo, mong ga provoke sa inyo, ginapa-irritate ka mo ni Satanas kung Biblia na ang pagahisgutan, dili gyud gusto si Satanas. Muna ingon ni Paul diri sa verse 15, while it is said, today if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. Ginapagahi mangguna ninyong inyong kasing-kasing pareho sa tungod sa pagpa-irritate ni Satanas ang pulong nga provocation. Ingon Satanas, ayaw diha, dirita kay nindot, sayang kay lipay kaayo ta diri, kay daghan salapi, daghan kahilayan, daghan enjoyment of the pleasure of the world. Ayaw diha kay wala ta dira kalipay, dirita muna Satanas provocation. Ginaprovoke ka ni Satanas sa kalibutan, dili sa pagpaminaw. Basahan niyo ang verse 15. Here in Hebrew 3 verse 15. Balikon ta ang 9 aron maintindihan ta gid ang 15. Ingon niya sa 9. For we are made partakers of Christ. Kung gusto gyud ka nga maluwas, kinanglan ka naagi kay Kristo. Sumulunod ka gyud ni Kristo. Ingon niya, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Ikaw membro ka ni Christ. Ingon niya, membro ka, partakers gid ko ni Christ. Partakers gid ta ni Christ. Ikaw partakers gid ka ni Christ. But ingon niya sa verse 14. Verse 14, dili ni 9, verse 14. For we are made partakers of Christ. Bantayan yung akong slit of the tongue. Dili ni verse 9, verse 14. Kay diri naman ta sa 15. So ibalik usa nato ang verse 14. Ingon niya. For we are made partakers of Christ. Klaro, basahan nyo. Uban tatanan basa. For we are made partakers of Christ. Mao na ang punto ni Paul. Kung gusto gi ka nga kauban ka ni Kristo, ingon niya, if we hold the beginning of our confidence, sa pagsugod ta partaker kay Christ, i-hold ta ang ato confidence in the beginning partaker of Christ. I-hold ta ang ato confidence, ingon niya, steadfast unto the end. Ang ato confident, strong yun, barog kita as a real Christian until the end. Mao nang steadfast. Steadfast forever. Verse 15, nag-ingon siya, while it is said, samtang ginasulti sa Biblia, o ginasulti karon sa write-up ni Paul, mao nang punto niya, samtang it is said. 15,
Today, if ye will hear His voice, ginasulti yun. Karon, kung madunggan ta ang iyang tingog sa Ginoo, ingon niya, harden not your hearts. Ayaw ipagahi ang inyong kasing-kasing as in the provocation. Kay kanang kasing-kasing mo ginaprovoke ni Satanas nga dili gyud mag paminaw og dili gyud magtuo sa naga reeko sa tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan ang iyang light, ang iyang interpretation, true and correct interpretation. Pareho sa ako karong ginabuhat sa inyo, ginareeko ko sa inyo si Satanas mong nagaprovoke nga dili kamo maminaw. Mo nang punto diri ni Paul. Verse 16 ingon niya, for some when they had heard did provoke. You see? For some when they had heard did provoke. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Ang uban nga naga paminaw ingon niya sa 16. For some when they heard, na ay uban nga naminaw. Did provoke. Gi tandog na ni Satanas. Gi-irritate na ni Satanas nga dili maminaw. Continue. Howbeit, ingon niya, howbeit not your hearts. Howbeit, ingon niya, howbeit all 16. Nagbalik man ko sa 15. 16 eh, 16. For some when they had heard did provoke. Ang bot pasabot na uban nga naminaw, gi badlong na pud ni Satanas, gi provoke, gi irritate na pud ni Satanas. Continue. Howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Naay uban nga naminaw, gi-provoke ni Satanas, pero dili tanan gyud. Dili tanan. Kinsa man yang wala na provoke. Si Moses mismo, si Miriam, si Caleb, si Joshua, ang iyang mga relative ni Moses, mga dugo ni Moses, siya dili ma-provoke ni Satanas. O, ingon niya sa 16. For some, when they had heard, did provoke. Nadala lang yapon ni Satanas. Ingon niya, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Dili tanan ang na-provoke ni Satanas. Verse 17, ingon niya, but with whom was he grieved 40 years. Kinsa lang ang na-provoke? Katulang ang mga tingkoyan, mga gahig-ulo, 40 years nga naga-wandering sila sa wilderness, na ay mga gahian og mga tingkoyan, mga hard-headed and stiff-necked. Moto ang na-provoke. Tinyo sa verse 17. Was it not with them that had sinned? Ingon niya, balik ta, 17. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned? Okay? Whose carcasses fell in the wilderness. Okay? Ato i-explain ni tarong, ha? Ingon niya, for some, when they had heard, did provoke. Ang uban, nga nagkapaminaw, na kuha gyapon ni Satanas. Nalinlang gyapon ni Satanas, na provoke, gi-irritate ni Satanas. Was it not Seventeen na ta. But with whom was he grieved 40 years? Kato ang na-provoke nga nas sakom ni Satanas during 40 years nga wandering nila na ay mga hard-headed and mga stiff-neck nga mga badlongon. Mo ang na-provoke.
Ingon niya, 17. Was it not with them that had sinned? Dili atong mga nasa ila nga nakasala had sinned. Whose carcasses fell in the wilderness. Katong mga makasasala ya nga mga hard-headed nga ang ilang mga dead body na bilin dito sa wilderness. Katotanan nga na-provoke ni Satanas nga iya na irritate o wala ginaminaw mga hard-headed and harden their hearts about the voice of the Lord. What is the voice of the Lord during 40 years in the wilderness? Keep the commandments! Keep the commandments! Remember the voice of the Lord. Remember the voice of the Lord. Thou shalt not have other God before me. Don't bow any graven images. Don't mention the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Keep the commandments. Mao na ang word nga giharden sa mga hard-headed. They don't care about the light of the 10 commandments. And they all leave their carcasses in the wilderness. For 40 years wandering in the wilderness, all of them died in the wilderness. Muna ingon diri sa 17. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Sila tanan na nga bilin sa wilderness, katong mga hard-headed nga wala gyud naminaw sa pulong sa Ginoo nga ginawali ni Moses. Okay? Okay, verse 18, direta sa verse 18. And to whom swear he that they should not enter into his rest. Katong mga hard-headed, harden their hearts, unprovoked by Satan, and didn't hear and didn't follow the voice of Moses, the words of Moses from the Lord to keep the commandments. Ingon niya sa verse 18, and to whom swear he that they should not enter into his rest. Wala gid sila nakasulod sa kapahulayan sa Ginoo tungod sa ilang pagka hard-headed, violence, and corrupt in their mind because of evil power. They were provoked and they accepted evil power. Continue. But to them that believe not, sila tanan nga wala nag tuman. Believe means obedience. Faith means obedience. Love means obedience. And obedience is to keep the commandments of God. That's why Paul, in his last conclusion, this is the conclusion of Paul. The closure of Paul. This is the last admonition of Paul. This is the closure of Paul, the book of Hebrew. That's why in verse 18 he said, and to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. Katong wala nakasulod sa iyang kapahulayan, katong wala gyud nagmatinumanon sa iyang pulong 40 years in the wilderness. Moses emphasized to them how the importance of the 10 commandments, the virtues and the principles of the 10 commandments, which is the presence of Christ and the manifold wisdom of God in the 10 commandments, which is the workmanship of the Lord. Everywhere they go, the 10 commandments brought by Moses inside the most holy place in the sanctuary and put in the ark of the testimony, and inside of it
is the Ten Commandments, which is the presence of God. They don't have in their hearts because they harden their hearts to believe the Ten Commandments principles. And Paul said in verse 18, "And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not." Katong wala gyud nakasulod sa iyang kapahulayan nga mao ang saad sa Ginoo nga eternal life. Nangabilin sila sa wilderness, mga patay, carcasses, live in the wilderness. Unsa ingon diri ni Paul sa 17, "Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness?" Wala gid sa ila nakasulod sa rest sa Ginoo nga matay sa wilderness ang ilang mga dead body in the wilderness, lalo na kay sila dili nagmatinumanon. Mao ning verse 18. Verse 19, basahon ta. "So we say that they should not enter in because of unbelief." Mao na nang conclusion ni Paul. Last verse niya sa chapter 3. Ingon niya, "So, karon," ingon ni Paul, "we say that they could not enter because they could not enter in because of unbelief." Mga kaigsunan, kanang gasinggit nga pastor sa Seventh-day Adventist and workers sa Seventh-day Adventist and elders in the Seventh-day Adventist, they confirm the shouting of their pastor, that pastor of the Seventh-day Adventist shouted that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Ang ilang mga elders gaingon, ang balaod walay kamot, munang dili na makaluwas because the law is good only for what is right and what is wrong. Mo nang singgit sa ilang mga pastor. The law is good only for what is right and what is wrong. Gitudloan nilang Ginoo, gidugangan nilang Biblia, ila pa nga emphasize sa ilang unod nun nga murag kinsa sila nga somebody pagsinggit ng balaod dili makaluwas kay ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Og ila giturn down ang pulong sa Ginoo. They turn down the word of God. Mo nang mga SDA nowadays, they believe their preacher shouting that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. That is from their own lust of the flesh in their heart and from their own power of the brain because they were controlled by the devil. They were brainwashed by the devil and their pride is very strong to say, strong enough to shout that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Which is, nga ila gidugangan ang Biblia, ila gitudloan ang Ginoo, o ila turn down ang pulong sa Ginoo. Pag ingon niya only good, giturn down mo ang determination or the power of the Ten Commandments, which is Christ. Imo giturn down si Christ. Mao na sang pinaka sayop nga buhat sa mga preacher sa SDA Church nga kung ato sutaon ang write up ni Paul, mo nang tinuod nga dili mapasinsya sa Holy Spirit. The sin that cannot be forgiven by the Holy Spirit. The sin that cannot be forgiven. Dili gina mapasinsya sa Holy Spirit. Kanang pag-turn down mo sa light, sa plano sa kaluwasan, which is Christ. Ang dili mapasinsya nga sala nga ginabuhat aning mga magwawali nga wala gihanaw sa plano sa kaluwasan na himong satanic ang ilang mga preaching, ang ilang mga messages from Satan's messages. Okay? Verse 19, this is the last verse of chapter 3 in Hebrew. Kining Hebrew, closure na ni Paul sa iyang mga statements, sa iyang mga messages nga true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. Verse 19, ingon niya, "So we see that they could not enter in because
of unbelief. Karon makasulti na tayo ni Paul. Tungod sa ilang pagkamalinapason, dili matinamanon, unbelief means disobedience of the law. Sa dili nila pagkamatinumanon, ug wala nila naintindihan ang light sa plano sa kaluwasan, dili gid sila kasulod sa saad sa Ginoo nga langit nun because of their unbelief. Mga gahig ulo. Nya nagsinggit nga ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Look at that. That is the devil's counterfeit. Devil's brainwashing. Devil's controlling the mind of this satanic preacher. And Paul said, beware of these evil workers. And they are evil workers. Gibasa ko na sa inyo. Beware of dogs. Beware of concession. And beware of the evil workers. Because of the flesh. Because of Satan. Because of the worldly pleasure. Because of hardening their hearts. Because of Satan provoking. And they love Satan more than to love the Word of God, especially here in the write-up of Paul. Mga kaigsunan, mauning kamatuoran nga niya sa chapter 3 nga ato gisaysay na sa akong pag-interpretar sa inyo, pinaagi sa akong what? Ako gina-reiko sa inyo. Kay kining akong gina-reiko sa inyo, mauning true, correct, and right interpretation of the true and correct light of the plan of salvation, ginariiko ko sa inyo, aron kamo dili gud ma-deceive ni Satanas, og dili kamo mailad aning mga religion nga walay direksyon, gitawag ni Paul, chambering, wantoness, and rioting. Na nagrarayot sila tanan, nagdinibatihay, na conflict, na nagsininahay tungod kay mga foul ball, mga wala ma-check and balance, mga wala balaod, mga lawless, o mga wala true light of the plan of salvation. Mo nang shouted ni Paul nga, beware and let us be honest. Ingon niya, let us walk honestly, not in this rioting, chambering, wantoness, because of envy and strife and drunkenness. Giinom nila ang mga fundamental doctrine and fundamental teaching ni Satanas tungod aning mga 50,000 plus of religions throughout the whole world. They are all succumbed by Satan's what? What? Satan's teaching because of this fundamental doctrine and fundamental teaching of all religions from Satan's light, not the light of the plan of salvation, but Satan's light into perdition, which is wrong light. Muna sang tinuod, ang light nila kay Satanas, sayop nga light, paingon sa kamatayon, dito sa impyerno in the lake of fire. Mga kaigsonan, tama nang tadiri. Sa verse 19 next week, padayon ta ang atong pag-interpret na pod sa lain na pod nga chapter. It might be continuous in Book of Hebrew. Ako pa segregate maayo ang importante nga giingon ko sa inyo. Ato ni siya i-random lang ang tinuod nga priority ra gyud nga truth. Kay aron ato na nga daan mawali early kay wala ta kasabot basi ang uban sa ato mawala na sa kalibutan o maabot na ang second coming, dili ta kaintindi sa light sa plano sa kaluwasan, sayang nga it's too late for us. Muna nga i-random ta lang ang pinaka-priority nga light nga ato tun-an karon dayon. So next week, padayon na punta sa lain nga chapter. Bantayan nyo lang ang ako, padayon nga pag-interpret sa inyo. Kay ako ang mag-segregate kung unsa ang unahon nato nga maogyod ang tinuod nga truth. Una nga ato maintindihan sa pagsaysay ni Paul from Romans down to Hebrew. Ato lang i-random ang pinaka-importante una, the priority gyud una nga light
nga ato intindihon. Samtang gawali kita. Napay panahon nga kita makapaminaw. Mga kaigsunan, tagang salamat karong adlaw, nakahuman na punta sa atong pag-interpret sa true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. Ayaw mo tuo anang mga sikat nga magwawali nga mga kunuhay naga exposure sa Bible. Gitawag nila Bible expose or Bible exposition or Bible truth. Pod kuno daw mga pulong kuno sa Ginoo sa Bible. No, that is not liable. There is no light there. Ang light niya sa right up ni Paul nga ato intindihon kay mao ning last apostle nga gitawag sa Ginoo for the last call of God. Kay nakita ni Jesus niya sa sayuta, ignorante gyud ang mga katawhan. They are nothing. They do not know what is the light of the plan of salvation. Muna gitawag si Paul aron may last call pa, last provision nga ipasabot ni Paul ang true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. So mga kaigsunan, taman lang ta diri. Napod, sunod nga semana, padayon na punta sa pinaka-priority nga truth nga ato sabton aron kita makaalinggat sa light of the plan of salvation prepared for the Lord for us to know. Munang sulti ko sa inyo, gitawag siya nga manifold wisdom of God. Mga kaigsonan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw karong buntaga og next week magpadayon na punta. Dagang salamat kining inyong higala balretita sa kahanginan nga nagariiko kaninyo sa tinuod nga direksyon going to heaven. Bye-bye.